wishing everyone a good evening. Желая на всички добра вечер. Okay, I really, I cannot tell you how much I dislike when I have to lecture with the translation. Наистина няма как да изразя колко не обичам да давам лекции заедно с преводач. Because practically it doubles the time. Защото на практика това увеличава времето двойно. So something that would take half an hour, it takes 1 hour. Така че нещо, което би отнело половин час, става 1 час. I made this presentation initially when I was requested to speak at the Google headquarters. Аз направих тази презентация първоначално, когато бях помолен да говоря в щаб-квартирата на Google. And this complete presentation takes hour and a half. И цялата презентация отнема около час и половина. So I'm going to chop it down to, I'll try to keep it in, compress it into half an hour, my time, plus half an hour of his time. И аз ще се опитам да я сгъстя, да я компресирам до половин час от моето време, плюс половин час за превода. I am afraid that if I do this, that the punch of the topic may get lost. Страхувам се, че ако направя това, така темата и замисъл на темата ще се загуби. You see, if you say that something is great, but you don't know how the thing is great, you really don't know that it is great. Например, ако кажем за нещо, че е велико, но не знаем наистина колко велико е, тогава не можем да разберем наистина колко е велико. Yeah. So also it takes time to understand who we are and what technology is and what is our relationship. И отнема време да разберем кои сме ние, какво е технологията и какви са нашите взаимоотношения с нея. But there you go. I'll start and let's see what happens. Но почваме и да видим какво ще стане. Okay, first, some people think because I'm a monk, therefore I will speak ill of technology. I will not do that. I think that's very immature. Някои хора си мислят, че поне съм монах и затова ще говоря с лошо за технологията, но аз няма да го направя, защото това е много незряло. Та-да! Humans and technology. Хората и технологията. Темата. So, has anyone of you ever attempted to define what is technology? Някой от вас някога опитва ли се да дефинира какво е технология? You have. I did not until I was asked to give this lecture. Аз не бях направил такъв опит, докато не ме помолиха да дам тази лекция. So I will try to define what technology is. Ще се опитам да дам определение за това какво е технологията. This term, technology, has two parts. Technology. Най-напред този термин технология има две части. Техно и логия. This techne comes from a Greek word which means art or skill. Техно идва от гръцка дума, която означава изкуство или умение. And logia, did you say logia? Logia. Yeah. In Bulgarian. Logia. Logia, yeah, okay. Logia means science. И логия означава наука. In colloquial terms, technology refers to the application of science for practical purposes. Технология означава приложение на науката за практични цели. Especially in industry. Особено в индустрията, промишлеността. Now we'll give my personal, the best definition. Сега ще дам своя лична и според мен най-добрата дефиниция. To display my modesty. You don't have to translate that.
So as I thought about technology, I noticed that technology is a science, and it is about our abilities, or our abilities. И размишлявайки за технологията, аз установих, че технологията наистина е наука и тя е свързана с нашите способности. But to understand what it is, I noticed that there are three purposes of technology. Но за да разберем какво представлява, аз забелязах, че технологията има три цели или предназначения. First one is to automate. Първото нещо е да станат автоматични процесите. For example, this camera is now recording about 30 pictures per second. Например, тази камера в момента записва, правейки по 30 кадъра на секунда. Imagine if you had to draw 30 pictures a second. Представете си, ако трябва да нарисувате за секунда по 30 картини, скици. And then you do that. You've seen that? Anyone of you done that as a child? And then the thing moves. Wow! Ако сте правили това, както анимацията се прави, знаете за какво става въпрос. Yeah, that's what the camera does. But it's all automated. Now you just press one button and everything takes place automatically. That's automation. Това е което камерата прави, но всичко е автоматизирано и от вас изисква просто да натиснете един бутон. So it automates for the second purpose, which is efficiency, to increase efficiency. И второто предназначение на технологията е ефективността, да се увеличи ефективността. And ultimately to increase our abilities. И в крайна сметка да увеличи нашите способности. Like a phone is meant to automate processes. Както един телефон е предназначен да автоматизира процесите. Make communication efficient. Да може комуникацията да е ефективна. And in this way increases our ability to communicate. И така да увеличи нашата способност да комуникираме. Previously people had to yell from one hill to another. В миналото хората трябвало да се провикват от единия хълм до другия. I just spoke with my sister who was in Italy. Аз тъкмо говорих със сестра ми, която живее в Италия. So now, because of the technological advancement, my abilities have increased. Сега, благодарение на технологичния напредък, моите способности са нараснали. A hammer is a tool. It is a product of technology. Чукът е инструмент, който е продукт на технологията. That increases our ability to smash things. Който увеличава нашата способност да размазваме някакви неща. Among other things. И други. So this is what technology is. Ето това е технологията. And we are surrounded by manifestations of technology. И ние сме заобиколени от проявления на тази технология. I mean, look at this cloth. Например, вижте този плат. Like this is a cotton cloth. Това е памучен плат. Someone had to pick cotton and make threads. Някой е трябвало да набере памук и да прави нишки. Hundreds and hundreds and hundreds of meters of threads, all equally thick. Тук са влечени стотици метри памучни нишки, които са еднакво дебели. And then weave them След това се преплитат together into a cloth. И така се прави този плат. Come in. So, well, maybe I'm really old, but I remember when I was a child, there were, typically women did that, they would spin cloth. What do you call it? Cloth, not cloth, but
Thread. Thread. Thread, yeah. Yeah, you've seen that. Yes, of course. Yeah, of course. Also not so young, yes, I have seen this. Yeah, yeah, yeah. Може би съм възрастен вече, стар, но съм виждал жени в миналото, които да тъкат на стан нишки. How many of you have seen this? Колко от вас са виждали това? Oh, quite a few. Okay, all right. Yeah. It was quite popular here in Bulgaria. Yeah, 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 yeah. Like I've seen women typically tending sheep and just sitting in the sun and spinning the thing, you know, and then just the thread comes out. My grandma used to do that. Ah, there you go. Виждал съм жени, които отглеждат овце и стоят на слънцето и чепкат там вълната и след това правят вретеното Vreteno, yeah. конци, прежда. Yeah, that's the term, yeah. But nowadays you just throw the cotton. First of all, people don't pick cotton, just machines pick it. Първото е, в днешно време дори хората вече не берат памука, всичко става с машини. Then you throw it into a bin and then press a button. След това просто го в някакъв контейнер го хвърлят и натискат един бутон. So that's technology. Ето това е технологията. And we cannot help ourselves but think in terms of technological advancement. This is an interesting thing. И интересното е, че ние не може да не мислим от гледна точка на технологията. Така сме обусловени. If we have to repeat an action over and over and over again, our intelligence kicks in and says, well, could we somehow automate this? Ако трябва да правим някаква дейност отново и отново, в един момент нашия разум, интелигентност ни казва, няма ли начин това да се автоматизира? And so in this way we start to technologically develop. И по този начин започваме да се развиваме технологически. I mean, we cannot resist it. Не можем да устоим на това. And then whatever level of technological advancement we achieve, И каквото и ниво на технологичен напредък да постигнем, we think, how can I automate that? и ние почваме да се мислим как да автоматизираме и това. You know, like the tendency of, like, first this phone was in one place in the house. Does anyone remember that? Yeah. Ако си спомняте, на времето телефона беше един в цялата къща. На едно място стоеше. Yeah. A friend of mine worked at a reception at a hotel. Един мой приятел работеше на рецепция в хотел. And people would call from the rooms and he had to connect the calls. И хората от стаите му се обаждаха и той свързваше разговорите. But before connecting the calls, he had to dial the numbers. Но преди да свърже разговорите, той трябваше да набере номерата. Prrr, prrr, tup, prrr, trrr. He hated number 0. You know why? Той мразеше числото 0. Because 0 took forever to. It was the farthest on the. Защото 0 е последното число и най-много време отнема докато се набере. And when he had to call foreign countries, it was lengthy numbers, and if there were many zeros, it'd be really frustrated. И когато трябваше да се обади в чужбина и там тези номера, дълги номера с много нули, той наистина много се разочароваше. And so eventually the phone became a handheld device. Накрая този телефон стана устройство, което се държи в ръка. But its tendency is to increase our abilities. Но тенденцията е това да увеличи нашите способности. Which means that it has a tendency to merge into our bodies. Което означава, че той има склонност да проникне, да се слее с нашите тела. Where you don't need to hold the thing, you just think, I want to call you. And we communicate.
Няма нужда да го държите, може само да си помислите, че искате да се обадите на някой. Really, we cannot resist this. This is how it goes. Наистина ние не можем да устоим на това, така се случват нещата. That's why I don't feel hope for the humanity. По тази причина аз не чувствам, Very positive message. не усещам да има надежда за човечеството. Такова позитивно послание. But I'm being honest. Но съм честен с вас. We'll come to this because unfortunately I think that people don't seek self-satisfaction. I don't think that people seek enough of self-satisfaction. Аз мисля, че хората не търсят достатъчно себеудовлетворение. Yeah, so therefore there's a terrible need for external satisfaction. Затова има такава ужасна нужда от външно удовлетворение. Yeah, but we'll come to that. Но ще стигнем и до този момент. Now, throughout history there has been many very good things accomplished by thanks to technological advancement. В историята на човечеството има някои много добри неща, които са били постигнати благодарение на технологичния напредък. For example, humans have never in history been as opulent, rich as they are nowadays. Например, в историята хората никога не са били толкова богати, колкото са в днешно време. Hunger is almost not existent in the world, almost. Гладът почти не присъства, не съществува в света. For example, I grew up in Croatia down on the coast. Например, аз съм израснал в Хърватия на крайбрежието. And before tourism, people there were very, very poor. И преди развитието на туризма, хората там бяха много бедни, много бедни. Now it's other way around. А сега е точно обратното. But people were happy to not be hungry. Like that was an accomplishment to not be hungry. Но хората бяха щастливи, когато не са гладни. Смятаха това за постижение. And that was the destiny of most of the people of Europe. Такава е била съдбата на повечето европейци. Like we don't have a clue what kind of opulence we live in nowadays. Ние дори не можем да си представим в какво такова изобилие и богатство живеем в днешно време. Yeah. Do you know what an ingrate is? Знаете ли какво е Ingrate? Yeah. Well, how will you translate the word if you don't know it? Someone who does not, who is not grateful. Yeah. Знаете ли какво е неблагодарник? Yeah, okay. Well, because in English, if you say ingrate, like, many people would know the meaning of the word. So, okay, but you use the word that's commonly used in Bulgarian. So then my question is superfluous. Yeah. Okay. Excuse me. Yeah, when you get used to a certain standard, you become an ingrate. You may become an ingrate. Когато човек привикне към определен стандарт, може да стане неблагодарен. Of course, people who say that there's great many things about technology also point out at the increase of our abilities. И хората са казали, че много неща в технологията помагат за увеличаване на нашите способности. So, for example, ability to fight diseases. Например, способността ни да се противопоставяме на болестите. Whatever people may have critical to say about the modern world and urban centers, but people have never been as healthy. Каквото и да говорят хората, да критикуват, нали, градския начин на живот, цивилизация,
Но факт е, че хората никога не са били толкова здрави, колкото са сега. Not because life in Sofia is the healthiest option, Не защото да живееш в София е така най-здравословната възможност, but the technologies have produced medicine and other things that can fight back the life in Sofia. но технологията е произвела лекарства и средства, с които да може да се борим срещу нездравословните условия в София. And then there is the rise of the middle class. Също така има надигане на средната класа. 100 or 200 years ago, most of us would be peasants. Преди 100 или 200 години повечето от нас тук биха били селяни. Seljani. Peasant is, peasant's a worker. Worker? Yeah, Okay, this is another meaning. yeah. Той има предвид работници Yeah, on a farm. за ферма. Yeah. And they didn't own anything. Хора, които не са притежавали нищо. They worked for people who had everything. И са работили за хора, по които имат всичко. And they were allowed to live on their land. И просто им позволява да живеят на тяхната земя. And take some food. И да взимат някаква храна. And the working class was the vast majority of people. И по-голямото мнозинството от хора са били такава работническа класа. And then you had few people who were aristocracy. Неколцина хора са били от аристокрацията. Aristocracy was rich, educated, had fun. Аристократите са били богати, образовани, може да си позволят да се забавляват. Tolstoy wrote about Russian aristocracy. Толстой е писал за руската аристокрация. And you read Tolstoy and you think, oh, beautiful stories. But you would have been a peasant. И четейки Толстой си каже колко красива история, обаче ако сте били тогава, ще ли да бъдете от работническата класа. I mean, middle class made us who we are today. Not too great of a servant of someone. Средната класа е това, което ни е направила това, което ние сме днес. And so on. Not to waste too much time, but the list goes on of things that good things that people attribute to technological advancement. И така списъка продължава с добрите неща, които хората приписват на технологичния напредък. Women's emancipation. Например, еманципацията на жените. Yeah, without technology was like the men would do the physically hard work and women were just bound to the house chores. Без технологията мъжете щеха да извършват тежката физическа работа, а жените щяха да си бъдат просто домакини. Sexual revolution became possible only because of the contraceptive methods. Сексуалната революция е станала възможна единствено благодарение на противозачатъчните средства и методи. Which brought about over-sexualized world, which I don't think it's a good thing at all, but anyhow. Което е довело до свят, в който има прекалено изявена сексуалност, което не мисля, че е нещо добро. But what people enjoy nowadays a lot was directly product of technological advancement. Това, на което хората в днешно време много се наслаждават, е директно продукт на технологичния напредък. See, most people are just concerned with their own little lives, but if you look at the large picture, then we owe a lot to a lot of people. Повечето хора са загрижени за собствения си живот, но ако погледнем общата картина, ще осъзнаем, че ние дължим много на много хора. Animals use technology.
Дори животните използват технология. Beavers, Бобрите. beavers, you know, they make dams. И- Yeah, they block a stream and they create an environment within which they live. Бобрите преграждат такива потоци, вирчета и си правят като структура, където си живеят. Chimpanzees use walking sticks and like that. Шимпанзетата използват тояги за ходене. But our technology is way more developed. Но нашата технология, човешката, е много по-развита. Now, like with everything else in this world, whenever you have the positive side, you have a heavy negative side also. Както всяко нещо в този свят, когато имаме положителна страна, така имаме и нейната противоположна негативна страна, която може да е много тежка. Like love. Love is an awesome thing. Като любовта. Любовта е нещо страхотно, прекрасно. But if you ever loved, you probably had a broken heart too. Но ако някога сте обичали, сигурно сте имали разбито сърце. That's just the way of everything in this world. Такъв е начинът, по който нещата в този свят се случват. Then people wait. Should I love again or should I not? И хората почват да претеглят дали да обичам ли отново или не. So like that, humans weigh technology or no technology. И така и човеците претеглят дали трябва да имаме технология или не. But we cannot resist. Но не можем да го избегнем, не може да го So I'll quick list a few very common negative things typically pointed out about technology, our technological advancement. Набързо ще изброя няколко неща, които обикновено се посочват като негативни по отношение на технологическия напредък. The first one is pollution. Първото нещо е замърсяването. Because due to technology, we produce a lot, but there's also unwanted byproduct of this production, which is pollution. Благодарение на технологията ние произвеждаме много интензивно, но също така има страничен продукт на това производство, което е замърсяването. Now, as the technology develops, people more or less, they try to, we have seen some advancement in waste management and reduction of the production of waste. С напредъка на технологията все пак виждаме така подобряване на управлението на отпадъците и намаляване на производството на отпадъци. Now there are interesting other types of technology, such as nanotechnology. Интересно е появяването на нов тип технология като нанотехнологията. Do you know what nanotechnology is? Yeah. It's a manipulation of the smallest particles. Нанотехнология означава манипулация на най-малките частици. And some people say, oh, this is awesome. We can change things in our own organism. И някои хора казват, това е велико, страхотно, може да променяме някакви неща в собствения си организъм. But this is precisely what other people fear. Но това е точно пък това, от което някои други хора се страхуват. Because what if you're nano a little thing, you missed some little thing and you damage me for life? Ами, какво би станало, ако с твоето нано дребно нещо сбъркаш малко и по този начин ме увредиш за цял живот? Because reality is sort of a harmony. Защото реалността е един вид хармония. Nature is a harmony that was produced after untold amount of time, things getting synchronized. Природата е хармония, която е произведена след огромно количество време, докато нещата се хармонизират. Синхронизират. And we could upset that harmony with catastrophic results. И ние можем да развалим и разстроим тази хармония с така катастрофални последствия.
And we have done it so many times. И сме го правили и то не веднъж, много пъти. Like the pharmaceutical companies, for example. Например, фармацевтичните компании. I don't know if I should say we just had COVID a couple of years ago, but Pfizer, for example, is one of the companies that has had so many criminal cases. Например, Pfizer, тази фармацевтична компания, има много свързани с нея такива криминални дела, случаи. You know, criminal case is a case where they have done something bad, evil, on purpose. Криминално дело означава случай, в който те са направили нещо зловредно и то съзнателно, нарочно. They just make a drug and then later on they figure out, whoops, has some unwanted side effects. Произвеждат някакво лекарство и след време откриват, че то има нежелани странични ефекти. But we will sell it anyways. Обаче си казват, така сме го направили, ще го продаваме. Because we have figured out by the time we get sued, we will have made so many millions. Защото изчисляват, че докато ги осъдат, те вече ще са изкарали много милиони. And then after we lose the case, we will pay some money, but at the end we will still profit a lot. So it's good. И като загубиме делото, ние ще платим, обаче така или иначе ще ни остане печалба, така че е добре. So then it's hard, you don't know who to believe to, you know. И става така, че човек не знае на кой да вярва. A very difficult situation. Положението е много трудно. And in the center of it is a human with technological advancement. И в центъра на това стои човека с неговия технологичен напредък. The machine take over. Машината поема нещата. This is a very old human fear that machines will take over humans. И това е много такъв древен човешки страх, че машините ще изместят хората. Does anyone know what's the greatest fear in this field? Знае ли някой какъв е най-големият страх в тази сфера? AI? Yeah. Artificial intelligence, yeah. Изкуствената интелигентност. Yeah. But to me, this is really interesting. Humans are like kids, like, oh man, look at this, like. За мен е много интересно. Хората са като някакви хлапета. And then, oh, it could kill us. Ooh! Виж, гледай това нещо и знаеш, ма това може да ни убие. I mean, that's exactly how I was when I was a boy. Когато бях момче, точно така се държах. Макар че наистина изкуствената интелигентност започва постепенно да ни изменя. What was it? He says that artificial intelligence is gradually taking over us. Yeah, so if you could just follow up, I'll leave time for discussion. Ще остава време за въпроси. Нека сега да продължим. What's that? Sorry. Oh, yeah. How do you say sorry in Bulgarian? Извинете. Izvinite. Same in Croatian. Izvinite. Yeah. He says sorry, but this wasn't the question. I don't know if any one of you dare to look into this phenomenon of artificial intelligence. Не знам дали някой от вас се е осмелявал да надникне в този феномен изкуствената интелигентност. But it seems that as much money is put into developing it, that much money is put into studying the danger of the development of artificial intelligence. People are afraid, yeah. Но изглежда, че колкото пари се влагат в развиването на тази изкуствена интелигентност, толкова пари се влагат и в изследването на опасностите и негативните последствия от нея. And people speculate that perhaps in the future it could happen that
that this artificial intelligence could become so sophisticated that is capable of improving itself. И хората спекулират, че тази изкуствена интелигентност в бъдеще може да стане толкова да се усложни, че да бъде способна да се сама да се подобрява. And some people call this intelligence explosion. И някои хора наричат това експлозия на интелигентност. Yeah, where it would sort of become like independent. Тоест може да стане като нещо независимо. I mean, a lot of people, Stephen Hawking had a lot of cautionary words to say in regards to artificial intelligence. Много хора, например, Стивън Хокинг е предупреждал, така доста е говорил предупредително за тази изкуствена интелигентност. For example, one of the things he said before he died was, it could be the greatest thing we have ever made. Например, нещо, което е казал преди да умре, е, че това може да е най-великото нещо, което сме направили. Or the end of us. Или може да е нашия край. I mean, if you read these articles that people write who develop artificial intelligence, they're working on it and they're afraid. Може да прочетете такива статии от хора, които работят върху развиването на тази изкуствена интелигентност и същевременно се страхуват. I don't know if you have seen the demonstration of one of the first Honda's robots. Yeah, Honda, the company. Honda. Yeah. Не знам дали сте виждали демонстрация на един от първите роботи на компанията Honda. And the robot said, "Kill humans," on TV. И този робот каза, убийте хората по телевизията. Oops, turn it off. A glitch. Oh man. How do you say a glitch? You know what a glitch is. Yeah, but Oh, you borrowed that word, yeah. Yeah, it's like a little mistake in the system. Yeah, a little mistake, but it wants to kill you, man. Малка грешка в системата. Да, малка, ама иска да те убие. I mean, there have been so many movies, a media through which humans have expressed their fear of machines taking over humans. Има толкова много филми направени като средство хората да изразят своето опасение за това как машините могат да изместят хората. Yeah, I lived in Silicon Valley, California, Silicon Valley. I lived there, I don't know, 4 or 5 years, something like that. Аз живях в Калифорния, в Силициевата долина около 4-5 години. And they had police officers who were not humans but machines. И там имаше полицейски служители, които не бяха хора, а бяха машини. Yeah. They can go around and, records everything, speaks to you and те ходят насам натам, записват всичко, разговарят с тебе. Didn't give it guns yet. Още не са им дали оръжие. But he goes around and patrols, records everything and патрулират и записват всичко. I cannot resist. But I'm a photographer, among other things. I'm actually an educated photographer. Сред много други неща се занимавам с фотография и имам образование в тази област. And photography is an art. Фотографията е изкуство. Where you use a piece of equipment. Изкуство, в което използваш екипировка. But you are an artist. Но самият ти си артист, човек, който се занимава с изкуство. Artist. Творец, да, човек, който се занимава с изкуство. No, not творец. Artist is уметник in creation. Is that? Artista, okay, very well. Yeah, we don't need to. Yeah.
And so, for example, when you paint, when you have paint, brushes and paint, you paint a picture and you combine colors and shapes to tell a story. Например, когато си художник, ти рисуваш картина, в която комбинираш цветове с четката и така разказваш някаква история. But when you photograph, you do the same thing, but you're waiting for the elements to combine at the right moment that the colors and the shapes tell a good story, and then you snap it. It's really an art. А в фотографията правиш същото, само че там чакаш докато елементите и цветовете така се нагласат, че да подходящия момент да ги заснемеш и да се получи картина. And now it's been already 10 years since they have invented computers that take photographs. И вече 10 години, откакто са изобретени компютри, които снимат, които правят фотография. And you can buy a computer and have it take photographs, and you put them on Instagram. It's like, I shot this. Може да си купиш компютър, да го оставиш, той да прави снимки и след това ги качваш на Инстаграм и казваш, това са мои снимки. When I saw that, I felt really bad. Когато разбрах за това, се почувствах наистина зле. I mean, that's the whole point. You need a challenge, you know, that you make a photograph, not... I could have paid you here some money, go take photographs, and then I'll claim them as mine. Like, where's... I don't know. Какъв е смисъла, нали? Цялата идея е ти да се предизвикаш, така че да направиш нещо хубаво лично, а не да плащаш на някой с компютър да ти направи снимките и след това ти да ги постваш като собствени. So I guess that's also a sort of a machine takeover. И мисля, че това е нещо от този тип. Машините изместват хората. Oh, there's so much more I would love to say. All kinds of things. Има толкова много неща, които бих искал да кажа. But one, I definitely want to say this. There's one really big trouble with technological development. Искам да спомена наистина за един голям проблем с технологичния напредък. Because technological development gives power to a few to effectively control the many. Технологичният напредък дава власт, сила на малцина да могат ефективно да контролират мнозинството. And if you're not aware of this threat, и ако не сте осъзнати за тази заплаха, you are an ignorant child. Тогава сте като едно наивно, невежо дете. In history, hardly anything else happened except people trying to gain control over other people. В историята нищо друго не се е случвало, освен една група хора да се опитват да доминира, да контролира друга група хора. And this is really scary. И това е наистина стряскащо. Like the digital currency. Като, например, тази дигитална валута. It's a fantastic way for a few to control everybody. Това е фантастичен начин малцина да контролират всички останали. It's very practical, super practical. Нещо много супер практично. But super scary. Обаче много, много плашещо. I think that really paints a good picture of the problem of technological development. Аз мисля, че това представя една много добра картина на проблема с технологичния напредък. Now we'll enter the last and the fourth chapter of this presentation. И сега влизаме в четвъртата и последна част на тази презентация. I hope you might have noticed that throughout all of these examples that are supposed to make us worry, it's not really the problem with technology, but it's with the humans. Може би забелязахте, че изброявайки всички тези проблеми на технологичния напредък, може би забелязахте, че проблема не е с технологията, а с хората, които я използват. You see, there is a saying that power corrupts. Има такова изказване, че властта корумпира или опорочава, развръщава. Да, благодаря.
Very well. And that absolute power corrupts absolutely. А пък абсолютната власт развращава абсолютно. Do you have this saying in Bulgarian? Power corrupts and the absolute power corrupts absolutely? This is very famous. Yeah, yeah. Това е много известно изказване. Yeah, everyone knows this, Всички I guess. са го чували, предполагам. Maybe. They even say, if you want to know what the person is like, give him or her power. Също казват, ако искате да разберете, що за човек е някой, дайте му власт. By some universal mistake, I was a soldier for a while. По някаква... Surprise! You would have never thought. Yeah. По някаква такава грешка, вселенска грешка, аз бях войник за известно време. And I have seen what people do when they're given little power. И аз бях свидетел какво правят хората, като им се даде малко власт. Just because they can. Просто защото могат да го правят. There's a great book if you want to read it, if you have courage to read it. It's called The Ordinary Men of the Battalion 101. Има една много хубава книга, която, ако имате смелост да я прочетете, заглавието е, не мога точно да кажа, I cannot translate that. Ordinary Men. Ordinary, like common people. Yeah. Обикновени, one man or many? Ordinary men. Man is singular, men is plural. Yeah, but it's plural. Plural, yeah. Значи обикновени хора. Yeah. Of the Battalion 101. На батальон 101. Yeah. Okay. Yeah. That's that. I won't say anything more about the book, but if you want to look it up, read it. Няма да кажа повече за книгата, но ако се осмелявате, може да я прочетете. Yeah. Because it tells something about ourselves. Защото тя ни разкрива неща за самите нас. What I want to say is that I disagree with this statement that power corrupts. Това, което искам да кажа е, че не съм съгласен с това твърдение, че властта развращава. Because power is not evil. Защото властта сама по себе си, тя не е нещо зло. Humans can be evil. Хората могат да бъдат зли. You know, power in good hands is a very good thing. Властта в добри ръце е нещо много добро. Power in evil hands is a super evil thing. Но властта в зли ръце е наистина нещо супер зло. In other words, the power itself is morally neutral. С други думи, властта сама по себе си е морално неутрална. But it is the humans who give it moral tone. Но хората са тези, които и придават морални призвук, тон. Yeah. It's not. I could never translate, even though I'm bilingual. But how much time has passed? It's 8:30. When did we begin? 45 minutes. Okay. So here comes a punchline. И сега един punchline. Punchline. How do you say punchline? Punchline. Един момент, който ще ми... It will punch us. There'll be no punching, I promise. Обещавам, че няма да... Кулминационен момент. Okay. Yeah, that sounds good, yeah. Culmination, yeah. But, yeah. But my punchline takes an hour to present. Но този момент ще ни отнема обикновено един час да го представя. Now, what follows is me, whoever I am, a monk, a photographer, whatever I am. This is me looking at this issue and trying to give the best possible message to the world. Това, което следва е лично
моя възглед, нали, като монах, като фотограф, като който съм аз, на тази тема и моето послание към хората. We naturally have a tendency for comfort and security. Ние имаме естествена склонност към комфорт и сигурност. But if we overdo with our comfort and our security, we literally kill ourselves. Но ако прекалим с комфорта и сигурността, ние буквално можем да се самоубием. We are nobody and nothing without the challenge. Ние сме нищо и никой без предизвикателства. To be alive means to have challenges. Да си жив означава да поемаш предизвикателства. Challenge means there's gotta be danger. Предизвикателство означава, че ще има и опасности. Danger of discomfort. Опасността от дискомфорт. Danger of insecurity. Опасност от несигурност. This tends to happen in marriages. Това е нещо, което се случва в браковете. I guess we're in Bulgaria, so I can say it. I couldn't say this in America. Предполагам, понеже сме в България, мога да го кажа. Не бих си позволил в Америка да го кажа. But despite the feminism, a great majority of women still prefer security and comfort as very important things in life. Въпреки този феминизъм, повечето жени предпочитат и търсят комфорта и сигурността в живота си. But these are just polls, American polls. I assume it's the same thing in Europe. Polls, you know what a poll, statistics. Yeah. Това са статистически проучвания в Америка, мисля, че и в Европа биха били същите. And those same women at the same time like men that are dangerous. И същите тези жени в същото време харесват мъже, които са така опасни. Wild, but civilized. Диви. Oh, he's so nice. Диви, но цивилизовани. And then they enter marriage. И те сключват брак. And then she tames him. И тя го опитомява него. And then she doesn't like him anymore. И вече не го харесва. Because you become like a poodle, you know. Защото става като пудел. But we do that to our own very selves. Но ние правим това и самите себе си. You see, we naturally, all of us, we want security and comfort, no doubt. I want it, for God's sake. Естествено, всеки от нас иска комфорт и сигурност. Аз го искам. I'm sitting on two cushions. Ето вижте, седнал съм на две възглавници. But to overdo with security and comfort, it literally leads into destruction. Но ако прекалим с комфорта и сигурността, това буквално води до разруха. It's like turning yourself off. Това е все едно да изключиш себе си. And so in the world of yoga, there is a concept of tapas or tapasya. В науката за йога има такава концепция, идея за това, което се нарича тапасия. Tapa means intensity. Тапа означава интензитет. And tapasya refers to voluntarily exposing yourself to discomfort. Тапасия означава доброволно да се подложиш на нещо, което е дискомфортно, неприятно. Like rising early in the morning or taking a cold shower. Като, например, да ставаш рано сутрин или да си взимаш студен душ. Any members of the cold shower club? Някой тук да обича да взима. Oh, quite a few. Bunch of yogis here, I guess. Предполагам, че има йоги. Yeah. It is a very good thing. Това е нещо много, много полезно, много добро. Hurts a lot though. Обаче доста болезнено също време. In the culture of yoga, people are advised to offset the need for
comfort and security by doing tapasya. В културата на йога хората са съветвани да изоставят комфорта и сигурността в името на тапасия. So sometimes you fast. Понякога човек гладува. You actually voluntarily live a simple life. И всъщност доброволно живее прост живот. Like you may have things that are there to help you, but you voluntarily live a simple life. Може да разполагаш с неща, с които да можеш да си помагаш, но доброволно живееш простичко. I'll read to you something that a Russian author wrote, Успенски. Ще ви прочета нещо, което един руски автор е написал, Успенски. When we are uncomfortable, когато ние сме... Oh, you know what? I'll read it, Okay. and then I'll give it to you, and then you can translate it. It's this paragraph here. Might be easier, is it? Yes. Yeah. Thank you. When we are uncomfortable, when we are in difficulty, we typically observe and notice ourselves. We don't study ourselves because the life is too easy. We smooth out things before they reach the point where they would induce introspection. It's that paragraph. Когато сме поставени в некомфортна ситуация, когато сме в трудност, ние обикновено наблюдаваме и забелязваме себе си. Ние не изучаваме себе си, защото или когато животът е твърде лесен. Ние изглаждаме нещата преди те да достигнат момент, в който те биха предизвикали интроспекция. It's a form of suicide. Това е форма на самоубийство. And so, therefore, to induce introspection, yogis have since ever practiced tapasya. И затова, за да предизвикат такава интроспекция или вглъбяване в себе си, or voluntary discomfort. Йогите от древни времена практикуват тапасия или доброволно поемане на отречения или лишения. What is the Iceman's name? Как се казва, що? Wim Hof. Ледения човек. Yeah. Wim Hof. Yeah. What happens to the body when it's dipped into a cold water? Какво се случва с тялото, когато бъде потопено в ледена вода? Everything in the body wakes up. Всичко в тялото се събужда. What the hell is going on? Какво се случва по дяволите? Let us organize ourselves. Let us defend ourselves against this terrible cold. Бързо да се организираме, за да се защитим срещу този ужасен студ. And the whole body comes alive. И цялото тяло се събужда. It is an amazing medicine. Това е удивително лекарство. That's why the cold showers in the morning. Затова студения душ се взима сутрин. Super healthy. Много здравословно. But the same thing goes for our intellectual development. Но същото се отнася и за нашето интелектуално развитие. Like humans who don't have intellectual challenges are humans that are intellectually retarded. Хора, които нямат интелектуални предизвикателства, те са интелектуално изостанали. Same thing spiritually. Също се отнася и за духовно отношение. Same thing emotionally. Също се отнася и в емоционално отношение. Same thing socially. Същото и в социално отношение. Comfort leads to the deadening of sensation. Комфорта води до умъртвяване на усещанията. Yeah. Comfort. Therefore, voluntary discomfort is the solution. Затова разрешението е доброволно приемане на дискомфорт. Нещо неудобно, неприятно. And I would dare to say we become better humans. И аз бих се осмелил да кажа, че по този начин ние ставаме по-добри хора. Now,
the nature of consciousness is such Природата на съзнанието е такава, that it can project itself out. то може да се проектира навън. When I clap, all of our attention goes to the clapping. Когато плясна с ръце, цялото ни внимание се насочва към този плясък. And then throughout the day, our consciousness is almost all the time being projected out. И през целия ден нашето съзнание почти през цялото време се проектира навън. The traffic, Трафикът, cars, колите, walking, ходенето. yeah. Hair, I just saw her hair. Hair, Видях косата и whatever. каквото. But the consciousness has a tendency to be projected out. Но съзнанието има тази тенденция да се проектира навън. Now, that very same consciousness can be projected in. Същото това съзнание може да бъде проектирано и навътре. So, consciousness obviously can study the world around us. Очевидно, съзнанието може да изучава света навън, около нас, But it can also study itself. но то може да изучава и самото себе си. Very important thing. Нещо много важно. See, I've been a missionary for over 30 years. Аз съм мисионер вече повече от 30 години. And there's a good number of people who have interest in self-reflection. И има много хора, които проявяват интерес към това да разберат себе си. But a great majority of people do not. Но по-голямата част от хората нямат такъв интерес. In all honesty, I'm afraid of such people. И честно да ви кажа, се страхувам от такива хора. I've seen what those people do when they can do it. И аз съм виждал какво правят тези хора, когато им се отдаде възможност. And the same thing with our connection with technology. И същото нещо е свързано с нашата връзка с технологията. Because remember, technology automates, increases our abilities, and increases efficiency, gives us power. Защото технологията автоматизира нещата, увеличава нашите способности и ни дава сила и ефективност. And people who are spiritually asleep are people who are not looking inward. И хората, които са духовно заспали и непробудени, такива, които не се вглеждат вътре в себе си, Those are the people who have been taken over by their own false ego. това са хората, които са завзели нещата посредством своето фалшиво его. And they have no tendency to look critically at themselves, to study themselves. И те нямат никаква склонност да гледат и да изучават критично самите себе си. That's like a child. Това е като едно дете. The reason why you need to control the child, because the child has no ability to self-discipline. Това е причината защо трябва едно дете да се контролира, защото децата нямат способността да се самодисциплинират. To critically think Да мислят критично about one's own self. за самите тях. I just want a cookie. Аз искам бисквитката. Просто искам. Or like my sister, when we entered the store, and if she saw something she wanted, like there was no, she would throw a tantrum. You know what a tantrum is? Yeah. Както моята сестра, като влезехме в магазина и тя нещо си харесаше и казваше, искам го. И ако не й бъде дадено, тя просто почваше да се тръшка. Yeah. Like lay on the floor and child abuse. Ляга на пода, почва да плаче и да. I hate you! I hate you! To the mother. Почва да крещи и да вика на майка си, че мрази. Just because mother doesn't want to buy something. Защото майката не иска да й купи нещо. And you know, we laugh when we see a child do that. Ние се смеем, когато видим някое дете да прави така. But I'm afraid of the adults who are still like that.
Но аз се страхувам от възрастните, които все още са такива. Because kids cannot do much damage, that's why it's funny. Защото децата не могат много да навредят, затова ни е смешно. And humans, if they're adults and they're still guided, not by objective truth, not by objective good, Но ако възрастни хора все още не са ръководени от обективна истина или от обективна представа за добро, but what I like. но просто са водени от тази идея, нали, каквото ми харесва, това харесвам. I hope I won't offend anyone by... I mean, I apologize. I really don't... It's not in my nature. I don't like to make people uncomfortable. But I have a good example which may... I hope it won't upset anyone. Надявам се, че няма да разстрои или да обида никой. Не е така моята природа, но ще дам един такъв пример. Once I met a person who... in San Diego, California, and we were talking, and some or other he found out that I was vegan. В Сан Диего, в Калифорния, срещнах един човек, с който разговаряхме известно време и по един или друг начин той разбра, че аз съм веган. And he told me, but I like to eat animals. Той ми каза, обаче аз обичам да ям животни. And I said, well, just because you like it doesn't make it good. И аз му казах това, че просто ти го харесваш, това не го прави нещо добро. And to illustrate this, I said, well, imagine if I like to eat you. И за да му го илюстрирам, казах, представи си, че аз пък искам да те изям тебе и ми харесва това. But I'm not an animal. И той каза, аз не съм животно. Where's the logic there? Like, що за логика, нали? Because his desire is so strong, he cannot think. Понеже желанието му е толкова силно, той е неспособен да мисли. Kama esha, krodha esha, rajoguna samudbhava. Mahashano mahapapma. This is a mantra from the Bhagavad Gita. Това е една мантра, един стих от Бхагавад Гита. That this out of control desire is the greatest enemy of any person. Когато желанието излезе извън контрол, то се превръща в най-големия враг на човека. And so imagine a human who is guided by what he likes rather than by what is good. And in his hands you give him powerful technology. Представете си едно човешко същество, което е ръководено от това, което на него му харесва, не от това, което е обективно добро, и в ръцете му попадне технология. That's scary. Това е наистина плашещо. And because most of the people don't care about introspection, I don't know what's going to happen to this world. И понеже повечето хора не ги интересува това да надникнат вътре в себе си, просто не знам какво ще се случи със света. For example, many people feel dissatisfied. Например, много хора се чувстват неудовлетворени. And we try to compensate that dissatisfaction by physical means. И ние се опитваме да компенсираме това неудовлетворение с материални средства, физически. But for example, Bhagavad Gita says that you don't have to become something. You already are something. Обаче, например, Бхагавад Гита казва, че не е нужно ние да ставаме нещо. Ние вече сме това нещо. And that something is really good. И това нещо, което сме, то е наистина добро. You're just not aware of it. Ние просто не сме осъзнати за него. I think this is a very important point. Аз мисля, че това е много важен момент. Because if you figure out that you do not need to become something, someone, you already are. Защото ако вие разберете, осъзнаете, че не е нужно да ставате нещо или някой, защото вие вече сте това. You are a person who is detached. Вие сте личност, която е непривързана. And when you're detached, you can use things in the right way.
А когато сте непривързани, може да използвате нещата по правилен начин. You're a good person into whose hands I would give technology. Вие сте добър човек, в чието ръце бих поверил технология. I mean, I've been a monk nearly all of my life. Аз съм монах през по-голямата част от живота си. And I don't hate technology, I use it. И аз не мразя технологията, аз си използвам. I also have a car. I have to, I don't walk around, I drive. Аз имам и кола, не е така, че хода пеша навсякъде. But in all honesty, I couldn't care less if we return to the days when monks used to walk. Но съвсем честно, няма да имам нищо против да се върнем в дните, когато монасите вървяха пеша. Like a friend of mine says that he was a very happy person. Както един мой приятел каза, че е бил много щастлив човек. And then he got an what was it? Where you could put a lot of songs. The first Apple iPod, yeah. Бях много щастлив човек, докато не си купих iPod. And then when he got an iPod, it was still a very happy person. Като си го купих този iPod, все още бях щастлив човек. But then the iPod broke. Обаче тогава iPod-а ми се счупи. And now he was a miserable person. И станах нещастен. But very interesting journey, right? He merely returned to what he was before, when he used to be happy, and now he's not. И много интересно пътуване. Той се върнал до същото положение, в което е бил преди да има iPod-а, обаче стана нещастен, а преди е бил щастлив. Yeah. Why? Because in the meanwhile, in the process of using the iPod, his appetite increased. Какво се е случило в процеса на използването на тази технология? Неговия апетит е нараснал. That's why the world of yoga has beautiful things to offer. Simple life. Learn to be self-satisfied. Затова йога има да предложи много хубави неща. Простичък живот, който човек е удовлетворен. You don't have to become something. You already are. Не е нужно да ставаш някой. Ти вече си. Really speaks to me. Тази наука наистина ми говори. Наистина има смисъл в това. I'll read to you one quote from a book called Śrīmad Bhagavatam. Ще ви прочета един цитат от книга, наречена Śrīmad Bhagavatam. For a person who has suitable shoes on their feet, there is no danger even when they walk on sharp stones and thorns. For them, everything is good, any type of floor, if you have shoes, right? Similarly, for one who is always self-satisfied, there is no distress indeed. They feel happiness everywhere. Hunger and thirst can be satisfied by eating and drinking. Anger can be satisfied by revenge, maybe. But greed cannot be satisfied even if one owns and has enjoyed literally everything. Asantoshat patantyadaha, that is the mantra, which means one who is not self-satisfied spiritually falls down. Yeah. Oh, you're good. Patanti means to go down. Patanti adaha. So that's this, and that's the Sanskritam there. Значи, цитата е следния. За една личност, която има подходящи обувки на нозете си, няма опасност дори да върви върху камъни и тръни. За тях всичко, всякакъв вид пътека е благоприятна. По същия начин, за някой, който е винаги се удовлетворен, за него няма страдание. Действителност,
такъв човек изпитва щастие навсякъде. Гладът и жаждата могат да бъдат удовлетворени, когато човек се нахрани или напие. Гневът може да бъде удовлетворен чрез отмъщение, но алчността не може да бъде удовлетворена дори ако някой притежава и се е наслаждал буквално на всичко. И санскритският Asantosha. Toshat means pleasure and asantoshat means no self-satisfaction. Тошат означава удоволствие, а асантоша означава липса на удовлетворение. Yeah. And patanti adaha means falls down. It's a spiritual fall down. И патанти адаха означава духовно падение. In other words, it is hard to be spiritually and morally pure unless you have a good dose of self-satisfaction. С други думи, много е трудно, невъзможно човек да бъде морален и духовно чист, ако няма добра доза себеудовлетворение. And I have one more point to make and I will end the torture. Още едно нещо искам да кажа и приключвам. You didn't translate the torture. You have to translate, come on. Добре, и приключваме с мъчението. There's another very interesting yogic concept. Има една друга интересна йогийска концепция. It's called Yukta Vairagya. Тя се нарича Юкта Вайрагия. Yukta means attachment. Юкта означава привързаност. And Vairagya means detachment. А Вайрагия означава непривързаност. So this is a concept of detachment in attachment. И това е концепция за непривързаност в привързаността. Attachment means here I am and here's the technology. It is attached to my hand. I'm using it. Привързаност означава ето мен, ето е технологията. Тя е привързана към ръката ми, защото аз я използвам. But if you're yogi, then in this attachment there will be also detachment. Но ако сте йоги, в тази привързаност ще присъства и непривързаност. In other words, you're not a slave to it. С други думи, не сме роб. You have not allowed your appetite to increase. Не сме позволили на нашето апетит, силно желание да нараства. You have not lost the ability for self-reflection. Не сме загубили способността си за себенаблюдение. Yukta Vairagya. Това е тази концепция, Юкта Vairagya. And according to, I'm a Hare Krishna monk, according to the Hare Krishna philosophy, if you have Vairagya, detachment, you can have good attachment. Според философията на Харе Кришна, към която аз принадлежа, ако имате Вайрагия, непривързаност, може да имате добри привързаности. And this works everywhere. И това работи навсякъде. In relationships. В взаимоотношенията. Like people who are overly attached, they're like, what's wrong with you? Хора, които са прекалено привързани, има нещо нередно в тях. If you have a proper balance of attachment and detachment, you're a good friend, you're a good husband, you're a good father, mother. Ако имаш добър баланс на привързаност и непривързаност, си автоматично добър приятел, съпруг, баща, майка, син. Good president of a country. Добър президент на страната. But if you're attached to things that give power and you don't have the detachment, you're a dangerous child. Но ако си привързан към неща и нямаш необходимата доза непривързаност, тогава си едно опасно дете. Now, that's my message. Това е моето послание. What will happen to the world, I don't know. Какво ще случи с света, не мога да зная. Tat Sat. Okay, it is 9 o'clock. No. Yeah, it is 9 o'clock. Are there perhaps any questions or comments?
I mean, I typically go to bed at this time, but Обикновено по това време си лягам, но ако има някакви въпроси и коментари. I mean the early to bed, early to rise club. Аз съм от този клуб, тези, които си лягат рано и рано стават. Yes. Чува се какъв е поведете, какъв е правилният начин за правилно живеене. Било това начинът как се лекуваме, било то модерна или традиционна медицина, дали ще приемаме вакцина или не, билки или медикаменти, дали ще използваме медии или изкуствен интелект в нашия живот, или дали ще се отрече, ще се отдадем на отречение или не, дали ще имаме власт или пари и защо кое е най-правилният начин за взаимодействие, за да имаме стабилен и балансиран живот. Okay, what is the most proper way to live according to the Vedas in order to have good, balanced That's life? don't mind, but that's a bit out of the scope of this presentation. Мисля, че нямате нищо против, но това не е така свързано с и темата на презентацията. I really did my best to point out the principle, and you take the principle, see if it works for you, and build a life on it. But if you want to know how to be a monk, I charge money for that. I'm joking. It's just. Ако искаш да разбереш как да живееш като монах, може да ме попиташ, но аз взимам пари за това. Шегувам се, обясних какъв е принципът и можеш да го вземеш и да го приложиш в живота си и да видиш как работи. Especially after 9. Yeah. Okay. Anything else, perhaps? Нещо друго, ако има? From the esteemed audience. От уважаваната публика. First of all, thank you. What was your name? Julia? Julia, yeah. Thank you. First of all, thank you very much from the esteemed audience. And since the topic was linked how technology is intertwined with loneliness, as opposed to solitude in modern life, how do you view, what's your sensation, let's say, around technology, advancement of technology and the modern human being? Perhaps today, do you view it as there's more loneliness linked to technology? If you know, like it's a bit ambiguous, my question. I get it. Do you want to translate that for those who don't speak Bulgarian? I can just the gist of it. Да, благодарих много за аудиторията за представянето. Моят въпрос е по неговото усещане или възприятие. Как вижда напредъка на технологията и чувството за самота в съвременния човек. Всъщност напредъка в технологията води ли до повече самота, която е различно от това да бъдем усамотени в себерефлексията си. Well, we have already agreed next time I come I will give a lecture on loneliness. Вече се договорихме, че следващия път, като дойда, ще дам лекция за самотата. So if I answer the question now, I'll be out of job. Така че ако отговоря сега на въпроса, няма да имам какво да правя следващия. No, I'm joking. But I did prepare that lecture. Но наистина бях подготвил такава лекция. Actually, statistics show that humans have never been as lonely in the history of humanity. Всъщност статистиката показва, че хората никога не са били толкова самотни в цялата история на човечеството. Which almost seems to be bizarre.
което почти изглежда много, много странно. Because one of the names for the age we live in is the age of communication. Защото едно от имената на епохата, в които живеем, е епохата на комуникациите, на общуването. There's a really cool book, Walden, by, what's his name? Thoreau, thank you. Има една много Henry David Thoreau. много добра книга от Хенри Дейвид Туро. Уолден? Walden. Walden's the name of the lake that he retrieved to. Like he abandoned the city life and retrieved to countryside and built a cabin by a lake. Уолден, това е името на езерото, където той се бил оттеглил от градския живот и където се бил построил колиба, живеел на бреговете на това езеро. And then he documented his life, И той така описал, документирал своя живот. which he ended up publishing in the form of the book Walden. И в крайна сметка публикувал под формата на тази книга. And there he noticed the interesting dichotomy between solitude and loneliness. И там той описва неговите наблюдения, това, което забелязал за разграничаването, разделението между тези две неща. Самота и самотност. Yeah, dichotomy means more like a clash than a yeah. Дихотомия. Yeah, like a lack of when you have a dichotomy, then you have unharmonious relationship. That's a dichotomy. Дихотомия означава, когато имаш такива сблъсък, нехармонични взаимоотношения. But I could also add that humans, especially modern humans, have tried to change a law. Бих добавил, че съвременните хора почти са се опитали да променят един закон. And it is the law that tells you that you cannot have quantity and quality at the same time. И това е закона, който твърди, че не можеш да имаш количество и качество по едно и също време. Like, look at the bread that's mass-produced. Вижте само, например, хляба, който масово се произвежда. So the grains are harvested. Жъне се реколтата, зърното. And then stored in the silos, the giant. След това се съхранява в тези гигантски силози. And so in order for them to not rot, and in order for them to not be infested by all kinds of bugs, they're being sprayed with poison. И за да не изгният и да не бъдат нападнати от вредители, те биват пръскани с отрови. And then, they make flour out of it, make bread, then we eat it. И от това правят брашно, от брашното правят хляб и този хляб ние го ядем. A friend of mine who is a businessman. Един мой приятел, който е бизнесмен. For many years he worked in that business. Много години той работи в този бизнес. And he told me they would machines, that you just spray the grains and they close the doors. И имало машини, с които пръскали зърното и след това затваряли вратите. And then when they come back to get the grains, whatever rats, whatever living was in there was not living anymore. И когато се връщали и каквито там вредите имало пълхове и така нататък, никой от тях не оцелял. Не били живи повече. And we eat that. I don't know how can that be healthy. И ние ядеме това. Не знам как това е здравословно. Whatever the health ministry says, I don't believe them. Каквото и да казва здравното министерство, аз не им вярвам. Or look at the meat. Или вижте месото. Meat has been hugely problematic. Месото е
голям проблем с неговата specifically because of the E. coli bacteria. Is it E. coli, I think? Особено заради тази бактерия, Escherichia coli. Yeah. And in order to, and it's such a nasty bacteria, if you ingest it, you have few days to live, and no one can save you. You just like... И тя е ужасна бактерия. Ако влезе в организма, след няколко дена умираш, никой не може да те спаси. And in order to prevent that from happening, all meat is treated with ammonia. И за да не се случи това, всичкото месо бива третирано с амония. Така ли се казва на български? Амония? Yeah, might be, yeah. I mean, ammonia is used to clean the bathroom. Амоняка се използва за почистване на тоалетни. You know. Or you go to a store and it says orange juice. Или отивате в магазина и там пише портокалов сок. Organic orange juice. Органик, да. Orange juice cannot last more than 2 or 3 days when refrigerated. Портокаловия сок не може да издържи 2-3 дена, ако стои в хладилник дори. And then it used to be organic. In one point was probably organic. But along the way they had to treat it with all kinds of ways for it to be sustainable. И може да е бил органичен, но с течение на времето трябва да го третират с толкова много неща, за да издържи. So also works with communication. Това също се отнася и за комуникациите. And relationships, you know, as you go en masse, it's difficult to keep quality. Взаимоотношението, когато стане всичко това масово, е трудно да се поддържа качеството. And the other reason is the degradation of the family unit. That's what I was reading. И другата причина е деградацията на семейството като ядро. Because our most intimate relationships are always within the family. Защото най-интимните ни, най-близки взаимоотношения са винаги в рамките на семейството. And the family unit is just smaller and smaller. Семейното ядро става все по-малко и по-малко. That's why I became a monk. I was like, what's the point? I'm just joking. Затова и станах монах. Замисли си, какъв е смисъл, нали? No, I actually have very good relationship with my sister. My sister is my best friend. Всъщност аз имам много добри взаимоотношения с моето семейство, конкретно с сестра ми. Тя ми е най-добрият приятел. Unfortunately, my father died, but my mother is still alive. За съжаление, баща ми почина, но майка ми все още е жива. And we're also very good friends. Yeah. With myself and my mother. Ние с майка ми също сме много близки приятели. So that's brief, but it's a large topic, yeah. Това е накратко, темата е много обширна. Okay, if you don't mind, ако нямате нищо против, I will run out that door now. ще избягам през тази врата. Thank you for your good company. Благодаря ви за вашата добра компания. I hope this presentation was pleasant and useful to you. Надявам се, че тази презентация беше приятна и полезна за всички вас. Thank you. Thank you.